Hi guys, welcome to my channel. Today we are going to read about 4th year, 2nd sem, jntuh. Okay. Today's our topic is Introduction to OB. Right? What is organizational behavior actually? Organizational behavior refers to the understanding, prediction, and management of human behavior in organization. Got it? See, first one is today we'll deal about the essay answers. From that you can make out the short answers, right? So, Introduction to OB historical background. Okay. Explain in detail important historical contributions to the study of organizational behavior by Hawthorne studies, or describe briefly Hawthorne studies. What were the major implications of Hawthorne studies? What were the insights provided by the studies? ఈ క్వశ్చన్ చూశారు కదా, దీనికి ఆన్సర్ జస్ట్ నేను సింపుల్ పాయింట్స్లోనే ఇచ్చాను. ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ నోట్ డౌన్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై, వాట్ యూ హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్. ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ మేక్ అవుట్ ద ఆన్సర్. ఓకే, ఫ్రమ్ దిస్ essay answer also you can make out the short answers, right? See, let's see. Hawthorne studies. Elton Mayo and his associates conducted Hawthorne studies in the USA between 1927 and 1932. Right? Elton Mayo has conducted his Hawthorne studies in USA between 1927 and 1932. Right? According to them, the business organization is not a techno-economic system. What is the first point? The business organization is not a techno-economic system. It is a social system. It's not a techno-economic system, but it is a social system. This is our first point, right? So, second one, the employee can be motivated by many wants, not only by incentives, right? What you have understood here, the employee can be motivated by many wants, but not by his incentives. Okay, Hawthorne studies emphasized that individual differences must be recognized. From this Hawthorne studies, we came to know that Hawthorne studies emphasize that individual differences must be recognized. Human relations at work determine the rise or fall in productivity. Why he told like this? Human relations at work determine the rise or fall in productivity. Because proper cooperation, okay. If there is a proper cooperation between an organization and the worker, there will be a productivity. By this we can know that the production is totally dependent on organization and its workers, right? What are the let's see the implications of Hawthorne studies. Okay, there are 6 implications. Let's understand them. Okay, the first point is social factors in output. First point is social factors in output. Elton Mayo described an organization as a social system, a system of informal social status system, rituals, and a mixture of logical and non-logical behavior. Since people are social beings, their social characteristics determine the output and efficiency in the organization, right? So second point is group influence. Workers creates groups. These groups determine the behavior of members. Thus management deal with workers as members of work group. అంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంటే ఏమంటున్నాడంటే, వర్కర్స్ అందరూ కూడా ఒక గ్రూప్గా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది. ఎందుకు గ్రూప్గా ఫామ్ అవడం జరుగుతుంది? వాళ్ళ యొక్క డిఫరెంట్ బిహేవియర్స్ ఉంటాయి ప్రతి ఒక్క మెంబర్స్కి కూడా. అదే చెప్తున్నాడు, దీస్ గ్రూప్స్ డిటర్మైన్ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ మెంబర్స్. దస్ మేనేజ్మెంట్ డీల్ విత్ వర్కర్స్ యాజ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ వర్క్ గ్రూప్. అంటే ఇక్కడ మేనేజ్మెంట్ కూడా వర్కర్స్ అందరినీ ఒక వర్క్ గ్రూప్గానే చూడడం చేస్తుంది అనమాట. థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి కాన్ఫ్లిక్ట్స్. అంటే the conflicts between organization and groups are created as there is informal relation of workers and organization. Conflicts అంటే గొడవలు అనమాట. ప్రతి ఒక్క ఆర్గనైజేషన్లో ఒక ఆర్గనైజేషన్ సూపర్వైజర్ కానీ ఎవరైనా సరే ఒక వర్కర్కి లేదా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్కి ఆర్గనైజేషన్కి కాన్ఫ్లిక్ట్స్ జరగడం అనేది అది సహజం అనమాట. అది ఎప్పుడు జరుగుతుందంటే, ఇఫ్ దేర్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ రిలేషన్ ఆఫ్ వర్కర్స్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్. అంటే యాజమాన్యానికి వర్కర్స్కి ఇద్దరికి కూడా సరిపడకపోతే ఈ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అనేది రావడం జరుగుతుంది. సో లీడర్షిప్
Okay, let's see what is leadership. Leadership cannot come only from a formally appointed superior. సో ఇప్పుడు లీడర్షిప్ అంటే అందరికీ తెలిసిందే. సో లీడర్ అంటే స్పెసిఫిక్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అనమాట వాళ్ళకి. సో వీళ్ళు ఓన్లీ అపాయింటెడ్ సూపీరియర్స్ దగ్గరే ఉండదు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ అనేది, ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర కూడా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉంటాయి అని చెప్తున్నాడు. సో నెక్స్ట్ సూపర్విజన్. ఫ్రెండ్లీ విత్ ద వర్కర్స్, అటెంటివ్, జెన్యూన్లీ కన్సర్న్ సూపర్విజన్ అఫెక్ట్స్ ద ప్రొడక్టివిటీ. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఈ సూపర్వైజర్ కానీ హెడ్ ఆఫ్ ద వర్కర్స్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు ఫ్రెండ్లీ రిలేషన్ పెట్టుకుంటే వర్కర్స్ తోటి వాళ్ళతోటి పని అనేది ఈజీగా చేయించుకోవచ్చు. ఇది ఇండైరెక్ట్లీ ఇట్ అఫెక్ట్స్ ద ప్రొడక్టివిటీ, ప్రొడక్షన్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి కూడా మనకి దోహదపడుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద కమ్యూనికేషన్. ఇట్ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్ అంటున్నాడు ఇక్కడ? ఎందుకంటే ప్రాపర్ కమ్యూనికేషన్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ అన్ ఆర్గనైజేషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఒకరితో ఒకరు మంచిగా మాట్లాడుకొని సరిగ్గా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటే ఏ గొడవలు ఏ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ రావు. అప్పుడు ఆర్గనైజేషన్కి వర్కర్స్కి ఇద్దరి మధ్యలో మంచి కమ్యూనికేషన్ మంచి ర్యాపో ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? డైరెక్ట్లీ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ద ప్రొడక్షన్నే ఎఫెక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. త్రూ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్ వన్ క్యాన్ నో ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇష్యూ ఆఫ్ వర్కర్స్. సరిగ్గా మాట్లాడడం ద్వారా, కమ్యూనికేట్ చేయడం ద్వారా వర్కర్స్ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వర్కర్స్ యొక్క ఇష్యూస్ ఏంటి ఈ ఆర్గనైజేషన్లో అనేది క్లియర్గా వాళ్ళకి తెలుసుకోగలుగుతారు అనమాట. ఓవరాల్గా మనం చూసింది ఏంటంటే ఇక్కడ గ్రూప్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉంటాయి ఆర్గనైజేషన్లో, కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఉంటాయి, రైట్, అండ్ లీడర్షిప్ గురించి మాట్లాడాము, తర్వాత సూపర్విజన్, ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్. ఓన్లీ 6 పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సో ఈ 6 పాయింట్స్ని కూడా మీరు ప్రాపర్గా రిమెంబర్ చేయగలిగితే యూ క్యాన్ రైట్ బై యోర్ ఓన్. ఇప్పుడు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని బట్టి మీరు మీ సొంత మాటల్లో రాయడానికి ప్రయత్నించండి. సో లెట్స్ సీ. ఓకే, what are the insights provided by Hawthorne studies? By overall issue, what you have understood అనే దాన్ని బట్టి చెప్పడం జరుగుతుంది. The success of any business depends on the people and their motivation. Means there should be a proper communication between the people who are working in an organization by giving them proper motivation to do all the work properly. Second point, workers produced more output only when the working conditions were changed. How the working conditions will be changed? By knowing their problems, by knowing their issues, and by solving all the problems of the workers, we can change the working condition. By this it affects directly to the production of an organization, right? So we have seen the 2 points. What is the first point? The success of any business depends on the people and motivation. Second point, workers produced more output only when the working conditions were changed. Third point, humanity is very important at workplace. Okay, humanity is very important at workplace. Okay, by this we have completed our first question, which is just an introduction to the or historical background of an OB. ఓకే, ఇందులో మీరు ఎస్ఏ క్వశ్చన్లో నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్స్ మీరు ఏదైనా మేకౌట్ చేయగలిగితే ఇట్ విల్ బీ అన్ ఈజీ ప్రొసీజర్ ఫర్ యూ టు నో ద అక్యురేట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐ థింక్ యూ హ్యావ్ ఎగ్జామ్స్ ఇన్ ద మంత్ ఆఫ్ జూన్ అండ్ జూలై, రైట్? సో ఇప్పటి నుంచే చదవడానికి స్టార్ట్ చేయండి. అందుకనే నేను మీకు హెల్ప్ అవుతుంది అనేసి ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఓన్లీ one క్వశ్చన్ పర్ డే ఆర్ 2 questions per day. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ ద ఓవరాల్ సిలబస్ ఆఫ్ 4th year second sem, it is provided in the description, right? Please check out. If you like my video and if you feel that it will be useful for you people, then please like, share and subscribe to my channel. Thank you. Bye students.